Hi to all. Today we are going to discuss another revolution, that is Russian Revolution. The biggest country in the world, Russia, witnessed a great revolution in 1917. So what are the circumstances which led to this greatest revolution? Russia was ruled by a Romanov dynasty. The rulers belongs to this dynasty were known as Tsars. സാർ ചക്രവർത്തിമാരാണ് റഷ്യ ഭരിച്ചത്. അവർ റൊമാനോവ് എന്ന് പറയുന്ന രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട റൂളേഴ്സാണ്. At the time of Russia's revolution, Nicholas II was the Tsar. His policies are anti-people, totally against the interest of common people. He didn't give any importance to the problems faced by the common people, workers and peasants. He always supported the interest of the big landlords in Russia were known as kulaks. So the common people, dissatisfied his rule, they are turned against Nicholas II. The common people were dissatisfied people were organized by one of the greatest leader of Russia, that is Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, shortly known as Lenin. And a political party was formed in Russia. A political party in Russia was named Social Democratic Workers Party. A new party is came to be in Russia. But unfortunately, after some time, this party was split into two. These two groups were named as Bolsheviks and Mensheviks. Bolsheviks were the majority and Mensheviks were the minority. Bolsheviks were also known as left wing and Mensheviks were known as right wing. Lenin became the leader of Bolsheviks. The main reason of the splitting of this party is the opinion difference among the party. Okay, the main aim of these two parties were dethrone Tsar. സാറിനെ പുറത്താക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം സാറിനെ പുറത്താക്കുന്ന തന്നെ. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ വേണം എന്നതിന് ചൊല്ലിയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് ഈ പാർട്ടി രണ്ടായി പിരിയാൻ കാരണം. ബോൾഷെവിക്സ് പറയുന്നു വി വാണ്ട് ഡീത്രോൺ ദ സാർ by conducting a revolution. But another group, Mensheviks, said that we want to oust the Tsars from the power in democratic means. ഏതായാലും സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു. These two groups were known as Bolsheviks and Mensheviks. Lenin became the leader of Bolsheviks. They started a revolution against the Tsar. The government tried to suppress the revolution with the iron hand by using soldiers. The government tried to arrest all the leaders of Bolsheviks, including Lenin. Many of the leaders were imprisoned, but Lenin escaped to Switzerland. But the people continued the struggle, even though their leader is not there. Now the revolution is led by Menshevik leader Alexander Kerensky. Alexander Kerensky ആയിരുന്നു ലെനിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ജനങ്ങളെ നയിച്ചത്. The main demands of the people are abolish the private property system. All the factories brought under the control of government. Abolish private property system.
and everyone has to work. The products are produced from the factories collectively owned by the people. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സാർ ചക്രവർത്തിയെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തമായ സമരം തുടങ്ങുക. ലെനിൻ അവിടെ ഇല്ല, ലെനിൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. കെറൻസ്കിയാണ് ജനങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. At that time, the world witnessed the World War, First World War. That was beginning the year 1914 and ends in the year 1918. Okay. Russia, that is Nicholas II, decided to join the First World War. But the people turned against the decision of Tsar. Okay, they demand Russia must withdraw from the World War. But Tsar decided to continue in the war. With the absence of Lenin, the people formed a new council. It was known as Soviets. It's a council of workers and peasants. Now the Soviets demand Russia must withdraw from the World War, but Tsar decided to continue the war. അപ്പം ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാറിനോട് വേൾഡ് വാർ എന്ന് റഷ്യ പിൻവാങ്ങണം. വി വാണ്ട് പീസ് ആൻഡ് ഫുഡ്, നോട്ട് ദ വാർ. സാർ തീരുമാനിച്ചത് യുദ്ധത്തിൽ തുടരാനാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു യുദ്ധം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സോൾജേഴ്സാണ്. റഷ്യൻ സോൾജേഴ്സ് ഇതുവരെ മുഴുവൻ സാർ ചക്രവർത്തിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. എല്ലാ സമരങ്ങളും അടിച്ചമർത്താനൊക്കെ സാർ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ സോൾജേഴ്സിനായിരുന്നു. പക്ഷെ വേൾഡ് വാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാർ തീരുമാനിച്ചതോടെ the soldiers withdraw the support of Tsar. Now they are readily joined with the common people. അങ്ങനെ കോമൺ പീപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സും ജോയിൻ ചെയ്യണം. അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കിയാണ് ഇപ്പം ജനങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the Tsar compelled to convene the Parliament of Russia known as Duma. ഡ്യൂമ എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ സാർ ചക്രവർത്തി നിർബന്ധിതനായി. അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റും ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു രാജാവിനോട് വേൾഡ് വാർ റഷ്യ വിഡ്രോ ചെയ്യണം. പക്ഷേ സാർ ചക്രവർത്തി കൂട്ടാക്കിയില്ല. അങ്ങനെ വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ്, കോമൺ പീപ്പിൾ, വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പെസൻസ്, the people strongly fought against the Tsar. Left with no option, Tsar was dethroned from the throne. Tsar lost his power. Okay, സാറിന് അധികാരം നഷ്ടമായി. This incident was known as February Revolution. Now the Tsar lost his power. Alexander Kerensky became the ruler of Russia. So this incident was known as February Revolution. ഈ സംഭവം ശരിക്കും നടന്നത് മാർച്ചിലാണ്. പക്ഷെ വേൾഡ് കലണ്ടറും ഇൻ്റർനാഷണൽ കലണ്ടറും റഷ്യൻ കലണ്ടറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബാക്കിലാണ് റഷ്യൻ കലണ്ടർ. അതുകൊണ്ട് ഇത് നടന്നത് മാർച്ചിലാണെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ഫെബ്രുവരി റെവല്യൂഷൻ. Okay. Now I think you understood what is February Revolution. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ജനങ്ങൾ അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കിയെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. And they brought their demands in front of Kerensky also. The main demands of the people were Russia must withdraw from World War. Factories must be brought under the control of government, that is public property, and land must be confiscated from the landlords.
and hand over to the common people. But unfortunately, these demands were rejected by Alexander Kerensky. Okay, so the common people started another revolution against Alexander Kerensky. In this situation, Lenin secretly returned back to Russia and led the people. He promised the people, if you are ready to support me, I will fulfill the demands. So now the people supported Lenin. With the support of common people, Lenin was overthrown, dethroned the Kerensky from the power and captured the power. Now Alexander Kerensky lost his power. Lenin became the ruler of Russia. This incident was known as October Revolution. According to Russian Revolution, it was in October. Really, it was in November. World International Calendar അനുസരിച്ച് നവംബറിലായിരുന്നു. പക്ഷേ റഷ്യയിൽ അന്ന് ഒക്ടോബറാണ്. So it was known as October Revolution. So once more, നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. Tsar lost his power and Kerensky became the ruler. That incident was known as February Revolution. Kerensky lost his power, Lenin became the ruler. This incident was known as October Revolution. ഇതാണ് നമുക്ക് റഷ്യൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം. ഇനി റഷ്യയിലെ സിറ്റുവേഷൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കോമൺ പീപ്പിൾ? Their income is very low. Even though Russia was rich in natural resources, Russian factories witnessed low production. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കാകെ ഇൻകമൊക്കെ കുറവായി. The rulers imposed high tax on them, even though landless peasants also should pay the tax. Heavy tax burden on their shoulders. റഷ്യ വേൾഡ് വാർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ്യ ഫേസ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ്. ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് നോ ഫുഡ്. അങ്ങനെ thousands of women marched through the streets of Petrograd demanding food. അതേപോലത്തെ മറ്റൊരു സംഭവം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്ലഡി സൺഡേ. By arousing the demands, workers and common people marched towards the palace of the King Nicholas II. ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ്, പെസൻസ് എല്ലാവരും കൂടി നിക്കോളാസിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, അവരുടെ ഡിമാൻഡ്സ് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. ബട്ട് ദ സോൾജേഴ്സ് ഷോട്ട് അഗൻസ്റ്റ് the march of the common people. Hundreds of people died. Hundreds of people were massacred. This incident was on one Sunday. That is why it is known as Bloody Sunday. അത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കാണാം എന്താ ബ്ലഡി സൺഡേ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, the main writers and thinkers who supported this revolution, they are Maxim Gorky, Leo Tolstoy, Karl Marx, Friedrich Engels. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി തിങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് റഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഈ റവല്യൂഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. ദ മെയിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ലീഡർ ഈസ് കാൾ മാർക്സ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോളിസീസാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന് പിന്നീട് മാർക്സിസം എന്ന് പല അറിയപ്പെടുകയും റഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയ ഒരു ഐഡിയലിസം ആയിരുന്നു മാർക്സിസം. ഓക്കെ, now the Kerensky lost his power, Lenin became the ruler. By joining the republics of Russia, a new country is formed, Union of Soviet Socialist Republic, USSR. Okay, thank you.